I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Izara is a research station, mostly focusing on Vol's geology. Let's see if someone here needs help. Reminds me of a snooty bar in London that only served drinks over fancy off-world ice. Someone around here probably knows what that ice is for. The main axle's got ice. I hear the researchers here What's drill into causing the ice in order to study Probably it. an issue with the de-icing system. I'll take a look. Поговорить с вами можно? Нет? Видимо, нет. Окей. Надо стрелять такой. The ambient temperature is normal. Life support is stable. Какой-то камень мне тут исследуют. А чего? Я ж уже исследовала, ну. Опа. Тут тепло, наверное. Janlith, I'm pretty sure there's something here. They're probably affected by the scourge. The numbers check out. I don't know what else I can do to strengthen my argument. Oh, hello. You're that rider alien everyone's talking about. What can I do for you? I should probably get going. All right, I'll have another look at my numbers. А что там ледяные? Numbers check out. I don't know what else I can do to strengthen my... Oh, hello. You're that rider alien everyone's talking about. What can I do for you? You said something about ice talkers? What are those? Oh, that's something of a joke between me, Janlith, and everyone who went to school with us in Australia. One of our classmates was at an old archaeological dig and thought he heard a voice through the ice. 2 months later, another group claimed they heard the same thing, an angry voice. What was it? Too much Malay, that's what Janlith says. Now it's become something of a joke between us. Понятно. Ладно, пойдем дальше. Так. Тут бы, конечно, сначала поговорить там с кем надо, потом уж сюда лезть. We can't just attack an entire Kett alien base. people have been talking about. Some say we can't trust you. But if you're here to fight Kett, that's good enough for me. You made a quick decision about me. You got me. I hoped that if I flattered you, you'd help me rescue my uncle, Nilj. I had to try something. If the Kett move Nilj from the labor camp, we'll never find him again. Will you do it? Will you help me? What's a Kett labor camp for? Different things. They put people in cages there. Sometimes they make them work. Sometimes they collect Angara, and once they have enough, they move them. And sometimes they just kill them. My father died that way. That's rough. Sorry. Don't be sorry. Make sure I don't lose more family. Угу. I'll get your uncle. Here's the nav point of the labor camp. Please hurry. Nilj may not have much time. Хорошо. Так, ладно. Давай еще посмотрим, что тут. Не могу я так залезть.
Reading a temperature decrease. Life support is stable. Ну, это я сейчас зайду там поговорю. А в чё я с ним не могу разговаривать? Почему, алло? Не могу с ними разговаривать. There was an alien lurking about the place. Don't try to start something. We're all combat trained by the resistance and prepared to die. And try not to disturb our Чё мне все время data угрожает, flows. я Our не research понимаю. is valuable, though it may not mean much to you. What's your focus out here? Glacial movement, seismology, climate, anything Aya needs from us. Resources are tight, so our scientists know a bit of everything. That way, we're prepared for anything. Are you in charge here? Lead researcher. Worked as a seismologist on Aya before I volunteered for Hijara. You volunteered? We all did. Aya is fine, but all that green gets boring. I can't speak for the rest, but I came here for the adventure. So far, Vold has lived up to my expectations. Always a new mountain to scale. How long has this station been around? Only a few years. This used to be Ket territory before the Resistance pushed them out. We've discovered a wealth of resources the Ket protected out here. Metals, minerals, even a new species of edible cold weather fungus. All that was hidden under the ice? And more. We've only scratched the surface. Офигеть. I'll come back if I need anything. I'll be here. Ну что, теперь мне можно будет с другими разговаривать, интересно? Так, у терминала тут отчеты всякие. Так, с этим нельзя поговорить. С торговцем. А что с торговцем тоже нельзя поговорить? Почему? А вот теперь можно. Нормально? Well, I haven't seen many of your kind around here, but I've heard lots about the Pathfinder from my friends on Aya. All good things, I hope. So far. Угу. I'll take a look at your stock. Got plenty of supplies. Да, припасов у тебя, наверное, много. Мои предметы. Предметы торговца. Броня рейнджера Ангара. Угу. Не, знаешь, я не буду с тобой меняться пока что. Do you get much business out here? I do all right. The trick is to not stay in one place too long. I travel between here and Techix. Sometimes they even make it up to the resistance camp. Isn't that dangerous with the Ket all around? I've had a few close calls, but they haven't caught me yet. The stars are on my side. Угу. I'm good for now. Come back if you need anything. Окей. Где-то, блин, вон там были люди. Точнее, не люди, а эти. This isn't Haval. You spent too long out Задания in the тут dark. You были. get weak, sick, or worse. It's bad. I get it. How do I stay alive? The moment you see sunlight, break cover. Soak up all the rays you can. I'll be a target. Not for long. You'll get a lot from just 5 minutes of exposure. After that, get back under cover. The human is listening to us. You here to learn survival tips from old Percy? You sound like an expert, and I'd like to survive. What I can teach wouldn't help. Different biology. Your body can't store a charge. If you go too long without sunlight, do you get sick? Lack of regular exposure puts our bodies under stress. Too much of that, and we're no use to anyone. Have to keep my strength up for the resistance. Why does your kind need the sun? We draw nourishment from solar radiation, keeps us sharp. Even healed minor injuries. But we have to keep out of sight, or the cat will spot us. Прикольно. Good luck out there.
I'm ready to go, Posse. Not so fast. You still don't know how to read a weather pattern. Так, ладненько. Ой, вон там тоже кто-то стоит, надо туда тоже сходить. Ah, the alien. We heard reports. Can't imagine anything here interests you. Why not? I heard this was a research station. I'm always interested in exploratory science. I wasn't expecting that. I never heard that about you. Now, is there anything you need from me? What are you doing with this giant block of ice? That was cut out from below Hijara. We're right above an inland sea, and the ice goes deep. Very deep. Everything under the first layer was perfectly preserved from a time before the Scourge. There's a lot we can learn from the composition of the deeper layers. Microbes, ancient life forms, all untouched by the Scourge. You were saying something about ice talkers? Huh? Don't let anyone hear you. Stupid story that started years ago when Dinor and I were students in Australia. Talk to Dinor. He knows more about how that tale spread. Ну, что-то он ничего такого не сказал интересного. Only the cat showed us the same courtesy. The numbers check out. I don't know what else I can do to strengthen my argument. Oh, hello. You're that rider alien everyone still... А, нет, он нам уже ничего не скажет, а что можешь с ним разговаривать. Так, я еще хотела вот сюда запрыгнуть, потому что здесь контейнер, тут стоит чувак, но он нам ничего не даст, в принципе. О, а тут тоже. Just sit here. I'll find some way to free them. So I told him I can't execute a proper thing if my equipment keeps breaking down. What did he say? К ним, блин, спереди подходить надо. Someone said they saw an alien arrive at the resistance base. Tell no. Now here you are. Something about it. Oh, wish I could talk. I've got to get this sky-cursed piece of junk working. It's been picking up weird interference for days. I can't transmit data to our colleagues in Tilara. Is there something I can do? Maybe. I didn't think you'd be familiar with our machines. Oh, I need to take a break before I kill someone. If you want, feel free to poke around. Осмотрите оборудование. High-powered communications array, most likely for planet-wide communications. Makes sense. Anything on that interference the researcher talked about? I am detecting a signal. It is faint, but this equipment is sensitive. Pathfinder, I also observe a regular pattern in this emitted signal. It may be artificial. You don't mean Ket? Are you saying the Ket are disrupting our comms? We must look into this. Блин, а где я буду этот источник-то искать? I'm reading a temperature decrease. I saw your ship land earlier. Impressive vehicle. I was about to say the same to you. Is that thing Ket? Sure is. On our last dig, the Ket destroyed our land cruiser. So I decided to repurpose one of theirs. It's only fair. You run into the Ket a lot out here? Once in a while. We all have combat training, so we hold our own. The sky is the real problem. That Ket base will shoot anything above the ground. Is using Ket machinery common out here? Only if we stumble on it, or steal it. Mostly we stay away from their stuff, in case it's a trap. They set traps? Sometimes they rig their machines to explode and lay them out for us. I'd Вот say козлы, they're а. clever, but they learned it from us. What do you do here, besides jacking vehicles? I was a civil engineer on Aya. Now I'm a mechanic for the research equipment here.
One minute you're designing an aqueduct, the next you're elbow deep in an ice drill. That's a big change. I wouldn't trade it for anything. It's tough out here, but every day is exciting. Besides, I can get on without me. The Jara station needs me. Do you work with remnant tech? Not really. I can't activate it, so there's no point. Those tool structures with the lights are fascinating, though. I'd love to get inside one and tinker around. If you're interested, they're north of here. I'll get going. Stay warm. Так, значит, активатор памяти, кстати, рядышком. Поехали, что ли? Activating automated forward station deployment. I think my suit's malfunctioning. Toes are numb. It's not that cold. Let it go. Are you going the right way? Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. О, нам хоть починили. Терминал, снаряжение. Ну и что вам еще-то надо? Все. Терминал, снаряжение. Так, Алим, сколько у тебя очков? 0. Да, 0 очков. Окей. Мы хоть починились, а то, блин, сломанные гоняли. А, подожди, так это мы не сломанные? Так и должно быть, что ли? Или нет? Мы ж дымимся. The temperature is falling, Pathfinder. Where can I get one of those resistance patches? Trade you a hustle. It's a Kari. А, нам направо надо. Just hand them out. I earned mine so I could share it. I earned mine so I could keep it. Ну, я, правда, не туда еду. I and many others have never known a world without Ket. The resistance fights so our children may one day be free. They're a tough bunch. I wouldn't mind hanging out with the resistance at some point. Learn some new things. Make some new friends. Cat signals detected ahead, Pathfinder. Ого, это типа волки, что ли, такие здоровые? Готов?
Мне просто очень интересно, что за зверь. Галорн. Япона мать. Офигеть, он просто рассыпался. И все. Pathfinder, this remnant site may have defense systems. Реликты. Не, ну, с одной стороны, их, конечно, можно не трогать, с другой стороны, можно их завалить. Тут их немного. Вот и все. Просто ради контейнеров, опыта. Это, наверное, может, того и стоило. Ради одного контейнера. Ладненько, надо сюда еще заглянуть. Круто. Найс. Блин, падла вот это. Ой. Добейте его там чем-нибудь. Холодно мне, блин. Environmental temperatures are within acceptable limits. Не вижу, где. Наверху? Life support restored. Вроде никого нет, в кого он стреляет, непонятно.
Блин, как туда залезть? Как-то так можно сюда залезть. А тут нету ничего. В принципе, толку сюда залазить. Тут вообще ничего нету. Так, ладненько. Где-то с правой стороны должно быть. У меня боезапас боеприпасов мало очень. Your nomad is impressive. We haven't put much effort into ground vehicles recently. Loss of vehicles to the cat? Worse, loss of ground. Жопу себе подожгла. Так, ну-ка. Надо было наверх ехать-то. Пошел-ка ты нахуй. Хотя нет, наверное. Хотя да. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Get those pictures I forwarded. They don't do Earth justice. Cities far as you could see, blue skies to bluer oceans. Blue on blue. How do you know where one ends and the other begins? You'd get wet. Ah. We have people who aren't funny too. Так, ну там кета. Блин, куда я уехала? Ну, где-то слева должна быть эта хрень. Может, он там где-то. Вот это они наглые. Ай-яй-яй-яй-яй. Капец, давно меня тут не убивали. Havar. Because of family. Because of family. Why else? Remnant site. Could have a few lurkers. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface.
My senses are detecting Ket technology, Pathfinder. А, вот это где. Ну, давай-ка мы, наверное... Блин, туда как-нибудь добежим, наверное. Another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate further. Так, ну это мы нашли активатор-то. Теперь нам надо что дальше сделать? Теперь нам надо, наверное, сюда. Торговые льготы, сюда, короче. Ну, так, по очереди. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. I think that's it. Эй. Обойти бы его как-нибудь с этой стороны. А все, что ли? А в прошлый раз что-то прилетели сюда, сейчас что-то нет никого, смотрю. Ambient temperature is normal. Picking up abnormal readings from that Angara. Scan. The Ket planted a chip in this Angara. A tracking chip? Can you reverse it to get a nav point? The chip is disabled, but if I receive more scans, I could repair the signal. Нормально. I'm reading a temperature decrease. Короче, сейчас мне больше повезло, чем до этого. Pathfinder. Так, ладненько. Нам нужно... This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Ёперный карась. Лучше назад, конечно. No brothers or sisters? I have such difficulty relating to that idea. Fair enough, I suppose. Although, if I had a lot, I might not have come here. That I understand. Так, теперь надо вот в эту сторону куда-то ехать. По льду, правда, гонять не очень прикольно, потому что заносит капец как, ну. Это лучше, чем ехать как черепахи. Так, а нам сюда, видимо. Ket signals detected ahead, Pathfinder.
Ёп. Перный карась. О-во-во-во-во-во-во. Это плохо. Подкрался сзади вообще незаметно. Там еще что ли один такой? Найс. В пятку я его убила вообще. Ай-яй-яй. Найс. Теперь туда сейчас подъедем поближе. Соберем плюшки. А тут что-то и нету ни хрена. Бомжи, блин. Scanning will provide more information. This bug should be feeding pet information to the resistance, but the connection was dropped. Why? A technical issue? Unknown. If you scan additional bugs, I can locate the broken link. Блин, даже боезапас негде пополнить. Тут просто. Где наша тачка, блин, потерялась? Так, ладненько. Здесь мы справились. Здесь что у нас? До лагеря. Ну, по прямой. Куда-то в ту сторону надо ехать. Фига, тут какая-то конструкция. Мост? Охренеть. То есть, туда через мост, что ли, только? Мы так-то никак, блин. Ёлки-палки. That looks like cat tech. Вот здесь вот чего? Интересно, вот тут. Блин, тут кеты. We've got targets. On approach. Вашу мать. Далеко. Далековато. Нифига они там по мне хреначат. Блин, жалко. Кто-нибудь, высуньтесь.
Ну, я так и знала, потому что, да, тут его не поднимешь под такой очередью. Ой, блин. Ryder's got this. Oh. What is that? You do it a lot. Humans sometimes express uncertainty by talking to themselves and hoping no one will notice. Next time, let me know the part I should play. I think we're clear. Готов. Еще минус. А, ты смотри, там сверху стреляет, козел. Давай. И этому досталось. Блин. А, туда никак. Блин, а чего вы не стреляете, алло? Козёл. А, там еще один, что ли, остался? Хей, уже нет. Найс. По-моему, тут еще один вот остался, и все. Вроде бы. Он, наверное, внизу. Наверху что-то не вижу никого. А, нет, наверху. Неплохо, неплохо. Они тут так обосновались-то. Вроде ничего нового нет. О, как раз патроны. Боезапас пополнить можно. Аптечка еще есть, которая, в принципе, не нужна. Это что же, все полечились? Там контейнер, что ли, был? Не показалось, наверное. А, ну все, можно туда уезжать отсюда. Блин, где машина-то? А ты что тут стоишь? Так, ну тут вот неизведанная область. Может, там тоже что-то есть. Поехали сначала сюда. Хотя мне очень интересно, что там. Просто я могу сюда обратно потом, когда поехать.
Ну, могут они опять прилететь. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. О, платина. О, нулевой What is it элемент. now, Liam? I'm not a cultural test bed. Who else do I ask? I'm making contacts with Angara, but you're right here. The answer, 90% of the time, is the same as you. We're not mystical others. Shit. Who pissed in your cereal? Your doctor. I had a voluntary physical. Что, новые еще не прилетели? Блин. Там же, по-моему, должна быть клавиша. А, вот конфигурация. Это не то. Ладно, забейте. Угу. А что ничего нету-то? I'm detecting below normal temperatures. Странно даже как-то. This remnant site has defenses in place, Pathfinder. How old are you, Joel? I'm 27 arbitrary years. Depends which planet we're on. Is age a big deal to the initiative species? Only in 27. extremes, and maybe when they mix. I mean, PB acts 12, but she's probably 400. Ой. По-моему, все, да? Их всего лишь 2 было. Over there. Isn't that a Ket device? Shooting the device will destroy it. О, литий. А что это такое? А, оружие? А что, я взять, кстати, его не могу почему-то. Его даже не изучить, ничего нельзя. Как-то странно. Пришла, тут нет ничего. Окей.
are nearing the nav point provided by Sokar Isov on Aya. Something went down here. Что-то произошло. Мы сейчас узнаем. Recognize him. That's Keldo, one of Sokal's suppliers. I detect traces of weapons fire consistent with Ket's technology. Ket. Great. And here's the ambush. Ой, вон там что-то. Что это такое? А, это мое. А куда он побежал? Офигеть, еще. А что они так далеко? Они как-то очень далеко. Вай, тихо. Там еще один. Странные они. Automated protocols activated. Deploying forward station. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support restored. Терминалы, снаряжение, все тут есть у нас. Ну, в принципе, нам ничего не надо. У нас, как бы, мы сейчас обновились, у нас все есть.